Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Angry activists and residents of Sankwal on Sunday shouted slogans after Chief Minister Dr. Pramod Sawant refused to meet them when he was attending the Engineers Excellence Award ceremony at Kujira, powered by the Bhutani Company. Bhutani is responsible for massive hill cutting at Sankwal. Activists called out the Chief Minister Pramod Sawant for turning a blind eye to environmental destruction caused by the Bhutani Company. They said that the Bhutanis, Lodas, DLF and other outside builders had become the new Portuguese conquerors of Goa. Meanwhile, Fathod, the MLA Vijay Sardesa has said the Chief Minister has become the CEO of Hill Cutting Builders Association. मीटिंग सीएम चीफ मिनिस्टराक मुख्यमंत्र्याक आयज गोंयकारांनी हुश घातलेलो आहा. हेज्या पेक्षा व्हडली लज तो घेवं शकतलो. तेणी आयज कट्टेन उदक घेवन नाक बुडोवन जीव दिवपाचो प्रमोद सावंतान. भुटानीक लागून काम करता तूं, भुटानीक लागून काम करता. सांकवाळच्या लोकांक मेळपाक टायम ना. एका भुटानीच्या प्रोग्रामाक हांगासर येवन नाक घोष्टून गेल्लो हो चीफ मिनिस्टर. एका चीफ मिनिस्टर म्हणपाचो आमी हो दलाल जाल्लो आहा गोंयचो. चीफ मिनिस्टराच्या पदाच्या लायकेचो उरलेलो ना तो. तेणी रिजायन करपाचे, कट्टीभर उदक घेवपाचे, नाक बुडोवन जीव दिवपाचो तेणी प्रमोद सावंतान आयज. 4 जण डेलिगेशन मेळटले म्हणून तुम्ही मेसेज कन्वे केले. तो मेसेज पावलो सराक, सीएम सराक पावलो. कितें अपडेट येयला ताचेर? कांयच ना, कांयच इन्फॉर्मेशनूच ना. आनी हांगासर बावले दवरलेले कोर्तूय मारूंक ना दिसता, उलोवपाकूच तयार ना. पूण तुम्ही आता हेच्या फुडें अपॉइंटमेंट बीन घेवन बी मेळपाचो प्रयत्न करतले? आता आमी रस्त्यार देंवतले, हेज्या फुडें. ही सरकार कोणाक लागून काम करता तें आमकां पळोवंक जाय. गोंय विकपाक बसला, हे ब्रोकर जावन जागे विकपाच्या धंद्याक बसला. दोगूय नंबर 1 नंबर 2 मिनिस्टर हांगा फक्त जाग्यांच्या धंद्याक पेटलेले आहा. आयज भुटानीच्या प्रोग्रामाक येवन तेणी प्रूव केल्लेले आहा तो ब्रोकर म्हणून. प्रमोद सावंत ब्रोकर म्हणून तेणी आयज भुटानीच्या प्रोग्रामाक येवन प्रूव केल्लेले आहा. स्वप्नेश बाब, हो आज प्रोग्राम एक्सलन्स अवॉर्ड केला पळय, तो होस्ट केला ते हेका तूं कितें सांगपाक शकता? ज्या मिडियान तो होस्ट केला तांकां पयलीं लज दिसूंक जाय. तुमकां जर जमान आसलेले हेज्या पयलीं वर्ल्ड इंजिनियर्स डे म्हणून असो केन्ना प्रकार घडोवंक ना गोंय. तुमकां जर जमान आसलेले एंड दॅट एप्लायज टू चीफ मिनिस्टर एंड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑल्सो. तुमकां जर असले प्रोग्राम करपाक परवडना न्हू जाल्यार करूंक जायना. ते भुटानी कडेन वचून भीक मागपाची गरज नासलेली. गोमंतक आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दोगूय जी स्क्वेअर हेंच्यांनी भीक मागपाची. जर प्रोग्राम ahले करपाक जमाना जाल्या कट्टी घेवन बसप. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, प्रमोद सावंत आनी गोमंतकान कट्टी घेवन बसपाची, भीक मागपाची. जर असले प्रोग्राम जर परवडना करपाक तांकां जाल्यार कोणी सांगलेले कर म्हणून गोमंतक हांगासर रियल इस्टेटाचें जेन्ना डिलिंग जाता, प्रोटेस्ट जाता म्हणून छापून हाडिना. भुटानी कडल्यान असल्या डेव्हलपरांक कडल्यान गोमंतकाक पयशे पावता. तर गोमंतकान हेजेर क्लियरली येवपाची गरज आसा. तुका जर हो प्रोग्राम करपाक परवडा नासलेलो जाल्यार भुटानी असल्या डेव्हलपराक घेवन ज्यांच्या अगेन्स्ट आमचे गोंयचे लोक झगडटा तांकां घेवन तुका करची गरज कसलीच पडली. आनी प्रमोद सावंत कितें हांगा ब्रोकर म्हणून येयल्लो डील करपाक, की सांकवाळेचो गांव आपूण विकपाक तयार आहा, आपल्याक कितली बॅगां मेळटली म्हणून ही डील करपाक येयल्लो भुटानीच्या प्रोग्रामाक. सांगता सगळे प्लॅन करून सांगतले, सगळे घाई करया नाका. आयज पळय 4 वरां भितर इतले लोक जमले. आमी 4 दीस घेवन प्लॅन करतले, पूण बरोबर प्लॅन करतले. गोंयान असलो प्रोटेस्ट जावंक नासतलो असो येदो व्हडलो प्रोटेस्ट प्लॅन करतले. प्रमोद सावंत, मागीर तो विश्वजीत राणे, हे जे गोंय विकपाक फुडें सरला न्हू, आमी गोंयकार कोण ते तांकां दाखयतले ब्रोकरांक. पळयत राव तुमी. हो प्रोजेक्ट दोन कशा आयदर गोंयकार आमी जगतले, आमी खंयच्या लेवलाचेर वचपाक रेडी आसा. आमकां फारान मारले सुद्दां न्हू आमी रेडी आसा. पूण हो भुतानीक हांगासरल्यान गोंयच्यान भायर काडल्या शिवाय आमी हांगासर उगी रावपाचें ना. ह्या भुतानीक तर व्हरपाक जाय. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान भुतानीक घे आनी कोल्हापूर वच. आमकां हांगासर रावपाक, तूं हांगासर रावपाची तुजी लायकीच ना. आयज क्लियर कट सांगूंक सोदता की हे जे आयज इन्सल्ट केला ताणें नेशन फर्स्ट म्हणटा मरे तुमची पॉलिटिकल पार्टी. जाल्यार आयज जेन्ना नॅशनल एंथम चालू आशिल्ले, तुमकां नॅशनल एंथम स्टार्ट जाले भितर थंय आमकां आवाज आयलो म्हणून आमी हांगासर उबे रावले. पुलिसूय आमचे उबे रावले. नॅशनल एंथम चालू आसतना चीफ मिनिस्टर जो आहा पळय चड डिस्टन्स ना तो सोडून गेलो मरे. कसले नेशन फर्स्ट रे? नॅशनल एंथमाक रेस्पेक्ट सुद्दां दिना मरे तूं. जाल्यार नेशन फर्स्ट म्हणटा. आज ताणें क्लियर कट दाखयल्ले आहा चीफ मिनिस्टर जो आहा पळय वो 5 मिनटां खातीर एक्चुअली खंयचें फंक्शन अटेंड करता आनी वयता. आयज 2.5 वरां Same chief minister has assured on the floor of the house
that he'll have a detailed inquiry into this project, because this project is coming up on a hill with a very steep slope. The entire property is not owned by him. There are areas which are owned by some other people. Yet there has been a kabza party which is happening in Goa, which is land grab happening in Goa. When all these irregularities are there and people want answers, the Chief Minister refuses to meet the people. See, the Chief Minister should understand that he is a Chief Minister, maybe elected by the MLAs, some MLAs whom he has, lifted from the opposition. But that doesn't mean that he should forget that these MLAs are elected by the people. So he has to be first accountable to the people, not to this hill-cutting builders association. He should not behave like the chief executive officer, CEO of the hill-cutting business lobby, builders lobby, which has come into Goa. In response to the protest that ensued at the Kujira complex, wherein a state award function was held by a newspaper which was sponsored by the Bhuthani group, former Union Railway Minister Suresh Prabhu stated that he wasn't aware about the Bhuthani controversy and that he was invited by the media house. Prabhu further added that Goa's development should be in harmony with nature and called for all projects to be executed in consultation with the people. He also stressed the importance of determining Goa's carrying capacity to identify where development is appropriate. गोव्यामध्ये किंवा इतर कुठेही आजच्या इंजिनियर्स डेच्या दिवशी आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की इंजिनिअरिंग करताना निसर्गाची कुठेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणं इंजिनियर लोकांचं अतिशय प्रामाणिक महत्त्व असलं पाहिजे. आपल्याकडे जगामध्ये आणि देशामध्ये देखील जेव्हा आपण पहिल्यांदाच इंजिनिअरिंगचे मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं त्यावेळेला आपलं सगळं कौशल्य जे होतं ते आपण एवढ्यासाठी पणाला लावलं होतं की कसं करून निसर्गाला आपण थोडं आपल्या ताब्यात ठेवायचं. टेमिंग द नेचर वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी in the first generation of infrastructure development. Now, we should working in harmony with the environment. We should follow the law of nature, and then only development will be really sustainable. So, गोव्यासाठी आपण जर विचार केला तर गोवा एवढं सुंदर राज्य आहे. गोवा हे आपल्या अतिशय सगळ्यांना प्रेम वाटण्यासारखंच राज्य आहे. तर त्याचं ते वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे निसर्ग हे वैशिष्ट्य आहे. गोव्याचा समुद्रकिनारा, गोव्याचे सुंदर हिरवळ हे सगळं टिकवून गोव्याचा विकास झाला पाहिजे. एवढे मोठे प्रोजेक्ट येतात. तुम्ही सांगितलं होतं की गोव्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे त्याच्यावर विचार केला पाहिजे म्हणून. कॅरिंग कॅपॅसिटी करावी हे बऱ्याचदा सांगतोय. मला अशी अपेक्षा आहे की लवकरच गोव्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी करून कुठे विकास केला पाहिजे, कुठे विकास होता कामा नये ह्याची एक प्रमाण आपण ठरवू शकतो. I was invited by the Bomantak, which is a media house. I just landed from Delhi and I come here. I wasn't aware that he is the sponsor, what is the project of Bhutan, absolutely no knowledge about it, and I am not in the government, so I have not given any permission to anybody or anything. But talking generally, I am of the firm opinion that Goa's beauty is paramount. I had made, when I was the Minister of Environment and Forest, Government of India in 1998, I had made a rule that any project that comes up must need people's permission. So we had said public hearing is absolutely essential. I am sure that the government would have taken the public hearing and people's opinion would have been sought. But in any case, it is very imperative for me as a lover of Goa that Goa's beauty should be maintained properly. Ecological sensitivities have to be kept in mind. People's wish has to be taken on board. But unfortunately, I am not aware about the details. In a tragic incident, a truck rammed into a tempo which was carrying chicken. The impact was so severe that it led to the death of the tempo driver on the spot and 2 others were injured. The accused truck driver fled the spot after the collision. The hit and run case was reported at Virnoda, Perne on NH 66. However, Perne police arrested the driver Muthappa Kolkar, age 37, from Bijapur, Karnataka under sections 281, 106 of 1 of the BNS and section 134A and B of the Motor Vehicle Act. On Monday morning at 4 a.m., a collision was reported at NH 66 Virnoda Perne. A truck rammed into a tempo and fled the scene.
The driver of the tempo died on the spot while 2 others were left with severe injuries. Investigation into the matter is underway. नाम बोलो। मेरा नाम मोहसिन इनामदार। अभी कभी एक्सीडेंट हो गया ये रात को 4 बजे हुआ है। और कैसा क्या? ये वो लोग आ रहा था एक लाइन से, पीछे आके बड़ा गाड़ी आके पीछे से मारा। वो गाड़ी पकड़ा गया है कि भाग गया? गाड़ी अभी पकड़ा गया है करके बोल रहे हैं, फोटो लिया है करके बोल रहे हैं। हाँ। और ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर का अभी ड्राइवर किधर है, अभी तक वो गाड़ी से गायब है ड्राइवर। नहीं, तुम लोग का गाड़ी ये हमारा वो जो ये ड्राइवर है गाड़ी का नियाज जारी, वो थोड़ा एक्सपायर हुआ बोल के न्यूज़ मिला है। अच्छा, ये रात को 4 बजे हुआ? रात को 4 बजे हुआ। और कौन था उसमें? और 2 लड़का लोग था। हाँ, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ? वो लोग को कुछ नहीं हुआ। और जावेद तो उसका उम्र कितना है? उसका उम्र 38 रहेगा। अच्छा, 2 जन थे? हाँ 2 जन, 38-40 रहेगा। अच्छा। तू गाड़ी का ओनर है? गाड़ी का ओनर मेरा भाई है। भाई, ये किधर का गाड़ी है? ये गाड़ी है वास्को। On Sunday, the Bando residents held a protest with regards to the potholes and dust pollution problems which they face every day. And yet, authorities showed no signs of improving the condition of roads. Not only Ribandar but Kurchere and Kalangot issue were also raised by activists. Due to these bad roads, 2 riders were left with severe injuries at Kurchere. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people whether residents of other places should also follow people of Ribandar and protest against potholes in their areas. कारण सरकार ज्या पद्धतीन लास्ट टाइम चतुर्थीच्याच दिसांनी सरकारान हिशोब सांगलो की आमी इतले ब्रिजेस केले, इतले रस्ते केले म्हणून ताजो हिशोब ऑलमोस्ट 3000 कोटीचेर वता, मोर दॅन दॅट. म्हजें म्हणणें इतलेंच की इंटरनल रस्ते करपाक सरकारा कडेन पयशे नाशिल्ले किंवा तांच्यांनी पयशे थारोवना, बजेटान प्रोविजन करूना, फायनान्शियल प्रोविजन करूना काय, हो एक मुद्दो आसा. ताज्या नंतर हांवें स्वता कालांगूट वचून जस्ट 2 दिवस पयलीं हांवें एज्युटेशन केलें. हांव तें एक मोठो होणको पडिल्लो थंयसर, तो म्हाका दिसता एवरी इयर पडटा आनी 5 वर्सां जालीं शेगीत तो थंयसर पडटा, कोणाच्याच नजरेक येना. म्हणजे सरकाराचें जे PWD खातें आसा तांच्या लक्षान येना काय, हो दुसरो मुद्दो आसा. आनी तिसरो मुद्दो, आज संपूर्ण गोंयभर रस्त्यांची सामकी म्हणजे चाळण जावन पडिल्ली आसा. आतां मजा अशी आसा की हे स्मार्ट सिटी म्हणून जे काही प्रकार तयार केल्ले आसा कळ्ळें न्ही, आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान रायबंदचे रस्ते एकदम खणून उडयल्ले आसा. ह्या रायबंदच्या रस्त्यांक म्हाका सांग, लोक थंय रावता, रहिवासी तांच्यांनी यो वचप कशें हे विचार करपाची गरज आसा न्ही. आनी सरकारान त्या पद्दतीन म्हाका दिसता त्वरीत तो रस्तो तांच्यांनी खुलो करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीन रायबंदकारान सांगिल्लें आसा की 31 तारखेक जर सारकें जायना जाल्यार आमी थंयसर आंदोलन करतले, हें तांचें गाराणें एकदम बरोबर आसा. आनी तांच्या बरोबर हांवूय बरो आसलो, म्हजोय तेंको तांकां आसता. आता पळोवंक गेल्यार खूब लोकांक त्रास जाताय खरें, तितून आतां पळोवंक गेल्यार CMन खूब स्टेप घेतलेलो आसा. आतां हे लोक हितून पळय जाल्यार सगळ्यांचे अवेरनेस पळय जाल्यार CMन प्रोटेस्ट हे घेतलेलो आसा, एक्शन घेतलेलें आसा. आनी CMन जाता तितले PWD इंजिनियर आसा, जे कोण ऑफिसर आसा, जे पळय इन्सिडंट पळय रोडाक पळयता, तेंचेर खरी तर खर कारवाई त्यांनी करपाकूच जाय. कित्याक नाजाल्यार हे प्रकरण आनी वाडत जाल्यार ते सरकाराकूच त्रास आनी सगळे तालुकाक आनी सगळ्या गाडयांक त्रास जाता. ते खंय तरी मातशें निवळटले जाल्यार मातशें ते पॅचअप करून फायदो ना. पॅचअप करता पळय कोंकणी घालता ते मातशें बंद करचें. कोंकणी मातशें आयक जाता, परत तेजें लेवल वयता, मागीर खंयच्या खंय वयता, स्लीप जाता, खूब जाण तेजेर स्लीप जावन पडटा. त्या सरकारान जाता इतलें ताबडतोब एक तर खंय तरी रोड बंद करून खंयचो तरी एक दीस एक स्टेप घेवन एक रोड आहा ताचो लेवल करून उडोवपाक जाय. आतां कित्याक आमी कोणाच्या बाबतींत आमी सरकारा बाबतींत कांय उलोवंक शकना. कित्याक जाता तें कोण काम करता, दिल्लें काम करता खंयचे ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर सारको करना. तेजेर जाता इतलें सरकारान जाता नियंत्रण दवरूंक जाय. आनी आतां दवरलेलें आसा, जाता ते CMन पयर सांगलेलें आसा, आपूण सगळ्यांचें नियंत्रण दवरता. पूण अशें तो खर नियंत्रण दवरूंक जाय. सगळ्यांचें हितून आमचेच न्हू, सगळेंच आतां पणजेच न्हू, ऑल गोवा पळोवंक जाल्यार ते लोक तेच उलयता. जाता इतलें लोकांचें तो नियंत्रण करतलो जाल्यार रस्त्याच्या बाबतींत पयलीं म्हणटा ते जे ऑफिसान बसता पळय न्हू, तांकां रस्त्यार हाडूंक जाय. तांकां जाता इतले जे ऑफिसर जावन तेंचे सुपरवायझर ते इंजिनियर जे आसता पळय न्हू, तांकां ऑफिसांनी
ऑफिसान बसपाचें तांकां हें करूंक जाय आनी जाता तितले स्टेप तांकां रस्त्यार धाडूंक जाय जाता तितलें तेंचें तें कितें कवरेज करपाक खंय तरी कितें तरी रोड खंय हें आसा डॅमेज आसा खंय लक्ष घालून तांकां तरी हें करूंक डॅमेज आसा तें मातशें तरी लेवल करपाक. CM प्रमोद सावंतान चवथ जावच्या पयलीं एक एश्युरन्स दिल्लें की गोंयान जे पोर्ट होल्स आहा ते आपण काडून दितलो वो तें काम करून दितलो म्हणून. आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक जे स्टेटमेंट काडपाक आनी एश्युरन्स दिवपाक आयकोतोच तान बूक न्हिवता. जालें पळय तें दिसता रोखडेंच काडलें स्टेटमेंट जालें पळय तें दिसता पूण सॅड टू से उतराक तो स्टेटमेंट काडटा तेजे वालोर मेळना कामान जायना. आयज अहे रस्ते आमचे पाड जाल्ले कडेन आहा. काल रायबंदरा एजिटेशन केलें काबार जाले रस्ते तिन्या स्मार्ट सिटीचे काम ते उपारना कित्याकूच. हो पळय हांव म्हाजो फाल्यां एक व्हिडियो काडून धाडटा. हो कोल्लिमचो मायेभाटान चुट्या म्हजो रस्तो 40 वर्सां जाली तो पाड जाल्ल्या कडेन हांव पोर्ट होल चलोवपाक जायना व्हेकल तो एक काडटा. असली अश्युरन्सान दिवन बाबा चिंचेर मातशें हें काम खरें करपाचें तेज्याय पयलीं दिल्ली आसली 31st आनी हें म्हणून डिसेंबर 31st जायना ना. With regards to the deteriorating condition of the Kudbona jetty, Fisheries Department stated that all the bore wells which supply water to tanks will be tested in the laboratory by the Fisheries Department. The department has also instructed all the boat owners to remove their unused boats from the jetty and to maintain hygiene. The decisions were taken during the meeting by the Fisheries Department, Deputy Collector Ganesh Barve with the Kudbona jetty boats owners on Monday in the wake of 5 deaths and cholera outbreak in the Kudbona jetty due to lack of hygiene. The new Director of Fisheries and Secretary also visited the jetty. It is decided that all the borewells which supply water to the tankers will be got tested for the quality of water by the Fisheries Department through Public Health Laboratory, and we should be sent to Health Department for corrective measure. That is one. And the association have been asked to empty all the tankers in the trawlers and to clean the tankers with disinfectants and to fill up fresh water from the borewells. And the Health Department has issued ORS kits of 130 in numbers to all the trawlers. We have asked Fisheries Department and the association people to individually reach out to the workers and to follow the instruction given by the Health Department to further prevent the outbreak of these cases, number of cholera cases. And in future, the Fisheries Department has been asked to get the water tested both at source as well as at the tanker stage for every fortnight and send the samples to the Public Health Laboratory and to send the results to the Health Department for corrective measure. After hearing the association that they mentioned that it will be not practically possible for them, we will take into consideration and try to come out with some solution कि जो उनको practically possible होगा उसके हिसाब से हम टाइमलाइन उनको देंगे. तो उनको इमरजेंसी बिठाने का नहीं है, टाइमलाइन दिया है? टाइमलाइन नहीं दिया है ऑर्डर में as such, but this is an instruction from the health department also that they have to install at least 2 toilets in the 30-seater trawlers and 1 toilet in the 15-seater trawlers. So that needs to be incorporated somehow, or some other mechanism has to be developed. So we will sit and work out as to what should be the timelines, what is the practical need for the fishermen also to get it installed. उसके बाद ही हम थोड़ा सा. Observer of the All India Mahila Congress, Sheetal Mahatre, has said, if we take the figures of crimes against women of the last decade in Goa, the figures will be horrendous. We have to take cognizance of atrocities, rapes, molestations and manhandling, she said.
The Goa Pradesh Mahila Congress lambasted the BJP for taking out morchas when the rape of a medic occurred in Bengal. But no morchas were taken out when rapes happen in Goa, specifically referring to the Siddhi Naik case, which has not yet been solved. If we calculate the figures for the past decade, the figures might be horrendous, and it will be troublesome for any women from anywhere. I request again through you all for all the women to take cognizance and to take note of these figures and the atrocities, molestations or manhandling of women in the state. मी महिलांबद्दल बोलली आहे. आता तुम्ही जे मी बोलली आहे ते मी आमच्या एका ब्लॉक प्रेसिडेंटवर जे पंचायतची मेंबर आहे त्यांच्याबद्दल बोलली की इट इज व्हेरी रॉंग. Whatever the situation is, whatever the case is, manhandling of a woman is wrong. This government, present dispensation, whether it is at the center or state, they have to look into the matter seriously, because they only keep on saying that beti bachao, beti padhao, beti padhao, beti bachao. Beti bachao जायना त्यांच्याकडे. Where is the security that they are giving? That's why the number of crimes are increasing. If you go to see within this last 12 years, the crimes or atrocities towards women the number has increased tremendously. Law and order, I don't say exactly law and order, but see, whatever that has taken, immediately those people should be brought to the books and immediately the action has to be taken. If they are being shielded or protected, or then it's not correct, no? आता गोंयचे तर सांगत जाल्यार कितले आमचे मॉलेस्टेशन केसीस जाल्ले आसा, कितल्यो रेप केसीस जाल्ले आसा. कोण वयर सरता, कोण मोर्चा काडटा, कोण कांय करिना. पूण बंगालाक रेप जालो पयर फाटीं डॉक्टराचो तेन्ना हांगा BJP सरकारान मोर्चा काडलो. आतां हांगा मोर्चा काडपाक गरज नासली, कित्याक जेन्ना गोंयचे आमच्या सिद्धी नायकाचो मर्डर जाल्लो आनी रेप जावन हें जालो, ताजी बॉडी मेळ्ळी, ताजे बद्दल आमच्या सरकारान केन्नाच मोर्चा काडूंकूच ना. पूण जेन्ना बंगालाक डॉक्टराचो रेप काडलो, हांव म्हणना वी रिस्पेक्ट, आय हॅव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दीस डॉक्टर, वी प्रे फॉर हर सोल ऑल्सो. आनी सगळ्यांनी आमी एकठांय आख्खे वर्ल्ड, आख्खे इंडियन एकठांय जावन ते एका फायट केला. इट इज व्हेरी अप्रिशिएबल. बट वॉट आय एम ऑल्सो सेईंग इज दॅट वेन समथिंग हॅपन्स इन गोवा, द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, दॅट इज द BJP government, has to fight more for Goa, because when there is so many rape cases and molestation cases taking place in Goa, the government is not bothered about Goa. But when the rape and molestations and other cases are going outside Goa, he takes protest. So my question to the government is, why he doesn't act or do some take action when things happen in Goa? We have to have law and order in Goa, especially for women. आमच्या बायलांच्या पासत कांयच लॉ आनी येना. आतां पळय रेप केसीस जाता, मॉलेस्टेशन केसीस जाता, कितें जालें हेका क्रिमिनलाक कितें करता, 2 दीस भितर उडयता, दोकली बेल दिवन भायर हाडटा, पयशे फारीक केल्यार म्हणटा भायर हें जालें, अशें चालूच उरतलें, केन्नाच बंद जावचें ना. सो हांव कितें म्हणटा, जाता तितलें आमी हें बंद करया. Villagers of Sankwal have raised concerns on the rising pollution and garbage in the Bando lake, which has led to 75% of the villagers avoiding immersion of the Ganpati idols in the lake. The main source of the pollution is the direct discharge of raw sewage in the natural waterway, the Nalla, coming down from Zwarinagar garbage site area to Shindoli and then to the Bando lake. आता हे बांदोळे म्हणटा पळय न्हू, हे तळे आमचे पुर्वजांचे, हे आतांचे आनी कालचे न्हू. आनी हेजेर श्रद्धा आसा गांवच्या लोकांची, सांकवाळच्या लोकांची श्रद्धा आसा, भावना आसा. आनी ही आमच्या जो गांवचो जो आमचो राखणदार आसा तेजी ही शीम जावन आसा. हे शिमेर येवन आमी नमन घालतात, हे शिमेर येवन गांवच्या राखणदाराक जेन्ना शिगमो जाता तेन्ना घालतात. आनी वेगवेगळे ते आमचे उत्सव जाता तेन्ना हे शिमेक आमी जागयतात आनी शिमेक जो राखणदाराक आमी जागयतात. आतां हे काडपाचो इतोच मुद्दो आसा बाबा, हे जे पळय तळे आहा पळय न्हू, आतां हे तळे आमचे श्रद्धाचे तळे, श्रद्धा हा भावनाशील तळे. आतां हे तळ्याक आमच्या पुर्वजांनी हितून गणपती विसर्जन करपाची जी परंपरा केल्ली ती अजून सुद्धा चलयत येयल्ली आसा. पूण ह्याच वर्साक अशें घडलेलें आसा की हितूंतले जवळ जवळ 75% लोकांनी आयज हितून विसर्जन करिनासतना तेंची श्रद्धा, तेंची भावना खंय तर दुखावल्या. कित्याक
हे आख्खें हे पोल्युशन जावन पडलेलें आसा, पोल्युटेड जाल्लें, गार्बेज भरलेलें आसा. आनी तेच्या पयलीं 2 दीस पयलें आमच्या मिनिस्टरान जो पोल्युशन मिनिस्टर आहा तो आमचो आलेख शिगर बाबान मशीन धाडून हितूंतल्यान चिकोल काडलो थोडो आनी वयर घातलो सुद्दां, चिकोल काडलो आनी ती गार्बेज तुका आतां गार्बेज चडशी मॅक्झिमम गार्बेज आसा. पूण लोकांची भावना दुखल्या कारणान हितून गार्बेज येवपाची स्टॉपच जायना. आनी हे जे पोल्युशन जाल्लें आहा म्हणून आमचो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट सांगता. जो रिपोर्ट केल्लो आतां 27/6/2024 रिपोर्ट सांगलेलो आसा. आनी हितून वेगवेगळे तरेचे पोल्युशन जाल्लें आसा, एकूच तरेचें न्हू. हे हितून पोल्युशन रिपोर्ट क्लियर सांगता बाबा हितून पोल्युशन जाल्लें आसा म्हणून. आनी हे पोल्युशन जाल्ले कारणान लोकांची देवाक हे पोल्युशनाक आनी ह्या गार्बेजीक बुडोवपाची ना म्हणून मॅक्झिमम 75% 75% लोकांनी गणपती आहा ते आपले कुट्टाळे व्हरून पावले आनी कांय लोकांनी शिनोळे पावले. The Exposition of St. Francis Xavier is a little over 2 months away. St. Francis Xavier is not only a local icon, Goenzo Sahib, but a global icon who travelled to Japan and Malaysia to spread the faith. The decennial exposition will be an occasion to re-energize our faith and discipleship, members of the Goan clergy said. What would be the feeling of the clergy and the people if Pope Francis visits Goa during the exposition, which will be held from November 21st, 2024 to January 5th, 2025 at the Sir Cathedral, Old Goa? Listen in. Since the Exposition of St. Francis Xavier, which besides other things is mainly a religious event, how should people prepare for the exposition? What should the exposition mean to the people in terms of faith? And it has a unique experience of re-awakening our discipleship for all of us, because Francis Xavier is important for us Goans. Goenzo Sahib, we call him. Our faith is linked to him at several levels, and that's why I feel the relic of exposition of the sacred relics of Francis Xavier is important. It will re-awaken, re-energize, revitalize Christian discipleship in Goa. Our pastoral church life will be even more awakened and energized. So that is why the event is important, so that we find new visions, new ways of, reaching out to others as Francis found in his times. So we have to find our ways in our time, and Francis becomes an inspiration because he tried a lot to proclaim Jesus to us and to the people of the East. In 10 years, he could achieve so much. So for us, he's a very, very important inspiration. And every 10 years, it becomes a good time to go and venerate his relics and draw inspiration from his life. The exposition that is going to happen, venerating the holy relics of Saint Francis Xavier from November to first part of December, which happens only in 10 years, is a blessing for all Goans and people of all faiths who visit Saint Francis Xavier and take the blessings of his relics. Blessings are given by Saint Francis Xavier, I'm sure of that, to all of us who visit him, to pray to him. But we also need to prepare ourselves in order to receive God's blessings, the blessings of Saint Francis Xavier. Preparing ourselves spiritually, internally, is very much important. We know that in Goa, our values are dwindling. We are losing our values, we are losing self-respect, we are losing our lands, our rivers, we are losing the things, traditions that we have, the values that we hold so close to our heart. And in order that we preserve this for future posterity, for our young, we must repent for what wrong we are doing, and in repentant heart prepare ourselves to visit St. Francis Xavier. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.